Donc l'Algérie est donc rentrée résolument dans l'ère des énergies nouvelles et renouvelables depuis des décennies. Le programme nucléaire et les engagements sur la voie des énergies renouvelables motivés par l'immense potentiel en énergie solaire afin d'amorcer un tournant vers une meilleure appréhension des nouvelles réalités du digital power. Le secteur de l'énergie renouvelable reste relativement en hésitation et donc encore épargné en ce qui concerne les initiatives massives autour de l'intelligence artificielle. Pour autant, le mouvement est en marche et l'on commence à identifier l'impact de cette discipline sur la chaîne des valeurs de l'énergie. La nouvelle chaîne de l'énergie peut se résumer en 3 révolutions profondes. Cleaner, closer and smarter, qui peuvent être perçues en un mouvement environnemental, une tendance sociétale, économie collaborative et des progrès dans l'automatisation du pilotage de systèmes énergétiques, smart city, smart grid, and so on. Ainsi, 2 aspects fondamentaux manifestent des systèmes de production énergétique de plus en plus diffus et souvent intermittents, qui nécessitent un pilotage beaucoup plus fin. Et de l'autre, des citoyens qui souhaitent se réapproprier l'énergie dans une démarche engagée et collaborative. En saisissant la puissance de la donnée et de l'intelligence artificielle, le secteur de l'énergie renouvelable prendra réellement et rapidement le virage de l'intelligence artificielle pour apprendre vite, mais surtout pour garder la main à terre, en adoptant des démarches volontaristes et pragmatiques. 3 grands défis devraient être étudiés lors de cette conférence internationale. Le premier est l'augmentation de la consommation d'électricité, qui est une problématique. Le second est le développement des énergies renouvelables. Et le troisième est celui du changement climatique. Le développement des énergies renouvelables à faible coût doit nécessairement impliquer l'optimisation intelligente des flux d'énergie et l'équilibrage intelligent de la production et de la consommation et du stockage de l'énergie. L'intelligence est répartie à tous les niveaux et permet le traitement des informations pour optimiser les flux d'énergie en fonction des contraintes. C'est autour de cette thématique qui façonne les contours de l'économie du futur. Et derrière ces sujets, il y a la possibilité de transformer la société. Bénéficiant de l'avènement du Big Data, porté par la puissance croissante des microprocesseurs, qui rend la complexité des systèmes d'énergie renouvelable accessible, d'autant que les algorithmes de l'intelligence artificielle sont gourmands en données permettant de prendre des décisions pertinentes, voire même de révéler des tendances insoupçonnées dans la gestion des optimisations et l'optimisation des flux de l'énergie renouvelable. L'International Conference on Artificial Intelligence in Renewable Energetic Systems 2017 vise à rassembler des chercheurs, scientifiques et ingénieurs pour faire le point sur l'efficacité énergétique, visant à réaliser des économies d'énergie en optimisant le fonctionnement des équipements et des systèmes d'énergie renouvelable grâce à des systèmes de mesure et de régulation intelligents. La conférence est une bonne opportunité pour les 2 spécialistes. D'une part, ceux qui travaillent sur les systèmes énergétiques et d'autre part, ceux qui traitent les données, des algorithmes et des modèles d'intelligence artificielle, pour joindre leurs connaissances et leur potentiel intellectuel de la communauté scientifique et de l'humanité. Je vous remercie. Nous invitons notre professeur Sherif Shiban. Professor is a research scientist, technologist and advanced technology entrepreneur with more than 25 years of research and development in major labs in the USA.
Until recently, he was at MIT as a research scientist. Currently, he is Chief Executive Officer of startup that specializes in advanced technology, research and development. Nous invitons donc M. le professeur Chiben qui va nous gratifier d'un talk intitulé Smart Cities Technologies as Economic Growth in Emerging Economies. Mr. Chief Chiben, please. Very generous introduction. اسمي شريف شيبان d'origine de MDLA. Je viens souvent en Algérie et cette fois-ci je suis très content parce que j'ai معايا un très bon copain à moi. On a fait le lycée à Khaznatar à Constantine, on a quitté l'Algérie en 1977 et c'est la première fois que j'ai معايا هنا. Thank you very much to you and thank you to the people that invited me to this conference. So the talk that I will be giving is going to be, the topic is smart cities. At least I'll try to give you my point of view, the American point of view of smart cities, you know, what it is, and then I would like to kind of touch, but just give you the view. How do Americans that I now see smart cities in the year 2050 or 60 or something? And then talk. Xavier, is it coming? Oh, okay. Yeah. Good. So that's kind of my talk. The first 2 minutes, just give you an idea about who I am. You know, that kind of sets the stage. And then why smart city? And then I understand this is an Institute of Commerce. My name is Shrif Shiban, and I was born in Indela. J'ai quitté l'Algérie pour les États-Unis en 1977. La chance que j'ai, c'est que j'ai vu la technologie qui بدأت من زيرو قبل الإنترنت وكل cette technologie. I was lucky to get involved. dernièrement كنت مع MIT Lincoln Lab as a research scientist, and my specialty is space communication, space communication. And my job at MIT was doing the research, but mainly work with students that graduate that join MIT and work with them and kind of introduce them to the workspace. So before that, I was director of research at Sony. J'étais le directeur de la centre de recherche à Sony. Maintenant, on a développé la 3e G, la 4e G, toute cette technologie-là. Et dernièrement, on a découvert je voulais venir souvent en Algérie. J'ai quitté MIT, j'ai monté une petite entreprise, consulting company aux États-Unis. Le but, c'est de faire du consulting pour les labs aux États-Unis, parce que j'ai travaillé beaucoup, j'ai des connexions, bon. Bien sûr, j'ai fait beaucoup de travail pendant 25 ans, 30 ans. Je vais vous donner un exemple. C'est un système. Fait Lincoln Lab, on a développé le premier router, parce que interplanetary Internet, Internet entre la Terre, la Lune, Mars et tout. On a fait le premier test entre la Lune et on a développé un système, on a fait tout, on a donné un test et on a communiqué bien on a fait 140 mégabits par seconde. Et c'est le test, c'est moi, I am an experimentalist, I like to do things. But just,
The question is why smart city? Yeah. وكان حاجة أخرى أنا كنا هدرت أنا كما الآخر I speak English, especially when it comes to technology. So I try to speak English and sometimes I try to نخلط فيها شوية العربية والفرنسية. ساعة شوية شوية ساعة كما نعرفش باغو هنايا يقرا انجليزي باسكو باغو الجيل ils sont très bons, ils sont meilleurs que moi en français. Bon, so why smart city? علاش smart city? Okay. كي تشوف in 2007 when you see the population of the world in 2007 نص تاع لا population تاع لو موند رحل لا يسكن في السيتي ولا يسكن في السيتي. So what this means, it means now you have a lot of people living in smaller and smaller areas. And that's why you see traffic in the highway, you know, it takes you hours to go from point A to point B. You have pollution, you have people are stressed. Too much stress. It is the result of too many people living in a small area. The resources are scarce, everything. So that's why now people are starting to think, what do we need to do? Qu'est-ce qu'on doit faire to make life easy to the people that live in the city? How to make it easy for them. Get the mic next to you. I'm sorry. Okay. Simone, can you hear me from back there? Yeah. That's why now the goal of the smart city, really, if you boil it down to, is how do you make life easy to the people that live in the city? And in New York or in Chicago, باش تدخل نيويورك ça prend 2 heures. 2 heures, ça coûte cher, la pollution, كلش. Alors si tu comptabilises le temps perdu dans le trafic jam, ça coûte très très cher pour les économies du monde. Alors le but, c'est comment, how do you make things easy? How do you make things simple so that people live? So and this is kind of slide that shows basically most of the people now are living in cities. Now, in the United States, we start thinking about how does the city, what's the normal city is going to look like in the year 2060, for example, 2060 or like 50 or like what. So imagine انت في الدار انت ولا انت في الدار مول الصباح جيتو الصباح انت راك ساكن في سمارت هاوس. سمارت هاوس كسرتي سمارت هاوس فيها يجي تاكل نوض يجي الروبوت تاعك يجيب لك القهوه تشرب القهوه اوتوماتيكمون يجيو النيوز اللي تسحقهم انت بارتيكولير انت مثلا واحد يحب السبور واحد يحب لا بوليتيك واحد يحب كل يجيو للنيوز تاعك تسمع النيوز تاعك تاكل البريكفاست تاعك من بعد كي تخرج من الدار تجي فواتور بصح لا فواتور هذيك ما فيهاش كونديكتور سي فواتور سون بيلوت تركب فيها لا فواتور هذيك اوتوماتيكمون تروح للهاي واي هي دوتر فواتور تمشي توصل بلاصه شي فايد ان اكسيدون تاع حاجه قريبه كلش بصح انت والله انتيا you have to get where you want to go. اوتوماتيكمون بالك يجي الدرون يهبط يهزك يديك وين تخدم. انت كي تمشي كي كنت في الدرون ولا في الطوموبيل تمشي جاك شويه الوجاع شي طابواج الوجاع اوتوماتيكمون الطبيب تاعك يعيط لك ريموتلي تما في لافواتور لي تروك اللي يهزوا الساينس تاعك واحد يهز لا تمبيراتور تاعك واحد هذا كلش يبعث للدكتور الدكتور يبعث لك تما باش كاين الروبو في الطوموبيل تاعك يخدم لك الدواء تاعك بارتيكوليرمون تاعك يهز الدي ان اي تاعك. So these are kind of the life that people at least think or envision in the year 2060. Is it going to happen all? We don't know. But I guarantee you, a lot of it is going to happen. Surtout dans le domaine des véhicules. Ici, I'm going to touch it. So
So the idea is here is how we're going to live, how باش نعيشوا dans les 50, 60 ans, qu'est-ce qu'on doit faire? What do we need to do to be ready to live the way we were describing over here? So that's kind of the, if you start like this and say, all right, this is how they think over there. إحنا هنايا في بازا ولا في آجي ولا في إميلا, in our smart city, we should sit back and say, okay, how do we envision our life to be on starting from this point, at least we define what the problem is. Because once we define what the problem is, then we can model it. As scientists, we can build a model, we can say, okay, these are the inputs and outputs, and then we can come up with solutions. So again, this might be a futuristic view, but I guarantee you, a lot of it is going to happen. So, if you really look at it, now giving you an idea, Bubble, keep track of time. I talk too much, and just give me, if you don't mind. Yeah. Yes, no, fine. Yeah. Mustafa, قديش عندنا؟ كانت سابقة قلنا. Okay. Yeah, we're fine. Okay. So just look at the community. لو كان ودي شوية نهارية وش هي لا ديفينيسيون تاع يوتيوبيان سيتي كيما حنايا هنايا وش اللي حابين البلاد اللي نعيشوا فيها السمارت سيتي تاعنا. Well, la première des choses السمارت سيتي تاعنا لازم تكون well planned. Je sais pas قداش منكم من l'Est algérien. L'Est algérien عندنا واحد لا فيل يسموها تاع قسطنطين هذيك لا فيل نوفيل هذيك. هذيك سي لا كاتاستروف. هذيك نورمالمون نتوما هنايا لازم ديروا ان كور سبيسيال كوا ne pas faire au voulant construire une nouvelle cité. كلشي داروا لوبوزيت هذيك alors que السيتي لازم تكون ويل بلان. كي تخدمها تكون ويل بلان لازم يكونوا الطرق بلاش واسعين يكون وين الناس يلعبوا اتليست يكون ويل بلان. La deuxième composante لازم تكون healthy and safe city. يكون مثلا البلاص وين يروحوا الناس اللي يداووا رواحهم لي زوبيتو لي كلينيك ينسيت. La troisième fois لازم السيتي تكون sustainable. En général لازم it doit utiliser they have to use the new technology than renewable energy. So this way, in theory, it has to be zero. Basically, you don't whatever you consume, whatever you generate. So that's kind of what's sustainable. It has to be a cultural city. City that to be à la culture. Parce que la culture, تعاون الناس واللي يخدموا بروطة فاصلة. لازم تكون city تاع innovation. Parce que احنا دركا we live in a world, we compete with the world where we need to innovate. To compete with the people in India or in China or in the US or in Europe, we have to innovate. Because if we cannot innovate, we cannot survive. صح دركا we almost survive بس عندنا شوية الأويل بس ينفع يروح الأويل we have no choice. So we need to innovate. I mean, my colleague Bago Henaya, he has his own company in Chicago. He has to go to India to find people to do the research and development of his company. So why not Algeria? Because in the future, we have to innovate. And the next thing is we have to be balanced. Because if people are not successful, if people do not make money, if people do not like what they're doing, that means we don't have smart city. So really, if you look at the key element of smart city, these are basically the things. So when you start talking about the version تاعنا smart city, لازم تخمم على لي كومبوزون هذو, the big picture. Okay? So now كل عارفين the challenge of urbanization. Urbanization الناس when they live in the same place or in the same area, then you have a problem that traffic don't happen. I mean, I don't have to tell you that going from
in Algiers, forget. I mean, قبل واحد 5 years ago, I was in Algiers, and I wanted to have 2 meetings in one day. I didn't know that. I talked to somebody, I meet somebody at 10 and at 2. I discovered it's impossible to have 2 meetings in Algiers. Because the traffic, it takes the whole day and everything. And look at the economic impact, the waste of time, money, and everything. So, and that's the cause of urbanization. The question is, what do you do about it? And that's one of the things that you should look when you start thinking about your smart city. Now, in us, I mean, as scientists, as engineers, as researchers, when we think about the problem, we automatically, we define what the problem is, and then we say, okay, what models we need to build? Because we need to build the models so we can start doing simulations, we can vary inputs, look at outputs, and start maybe to come up with ways. So these are kind of just put it over there to tell us what model is, but I don't need to cover it. So this is during my talk, and my interest in smart city is traffic, is communication, inter-vehicle communication. So to me, and a lot of people are thinking about that, parce que le problème تاع الترافيك ظهر. تشوفوا الصباح العشية في الليل، يعني هذه لا ماجوريتي ماشي لا ماجوريتي لي في كيما نيويورك، بوسطن، واشنطن، شيكاغو، ils ont des programmes qu'ils veulent trouver une solution pour comment faire la circulation plus fluide. Plus fluide. Là, c'est un grand problème aux États-Unis. Et ils sont en train de faire de la recherche, le gouvernement est en train de financer. Et c'est ça, le modèle du US DOT is Department of Transportation. C'est l'équivalent, je ne sais pas si on a quelque chose de pareil aux États-Unis, parce que moi, les طرق، ما يخدمش طرق صح، les طرق، les ponts, les voitures, tous les lois qui font gérer la circulation. وهما دركان الآخر هما ils s'intéressent plus du département de commerce, ils s'intéressent ils ont développé les éléments. Les éléments, voilà, urban automation, connection vehicles, and so on. Now, so for a definite problem, par exemple, how do you make smart cities smart? Meaning, let's say you want to control the movement of cars, the movement of people, you want to control to make the city healthy. Maybe you want to monitor the CO2, carbon dioxide, you want to monitor the whole thing and everything. So, as all those things is happening, what we are witnessing in the whole world is we are witnessing people putting sensors around the whole world. تسمى دركا كي تجي تشوف لا تشوفها شغل انترن عندها لابو تاعها ولابو تاعها اللي كان كومبوزي دي كابتور. لي كابتور هادو دركا اللي يقول لهم يعني Internet of Things. Internet of Things they are really the sensors, and these sensors they are used to sense. We have, I hear some numbers. Jill, the Internet of Things, I heard like about 40 billion elements of Internet of Things, and I keep getting bigger number and everything. So the idea is we have a lot of sensors to allow us to collect the data so we can control and make the city more smarter and everything. The problem is, and this is how other countries think about it, the US, Europe, Japan, and everything. They think about installing a lot of sensors everywhere and connecting it together. But the problem is for a country like Algeria, we don't have the backbone infrastructure. We don't have the network connection. So what do? We have to implement certain things of smart cities, but do we? So the point I'm bringing here is when we start thinking about smart cities,
and we start thinking about solutions, we cannot bring something from the US or Europe and bring it over here. It's not gonna work. We have to have our solution. We have the same problems, we have to solve them, but we have to have our own solution. So, and that's why when I hear a lot of people talking about smart cities, and I hear the people, especially in our Minister of Telecommunication, talking about network and everything, these people are living in, like in Trump. You know, in the United States, our President Trump, he has another world, and he lives in different reality. He has his own reality. So that's why some people like here, they living in different world, and they keep talking about. So the point I'm trying to make here is, when we start thinking about what do we implement, we have to take into account the fact that we don't have the backbone to circulate data back and forth. So again, this is incremental. Now, this is just to repeat what I said, is basically we have the same problems, but when we implement solutions, we have to look what works over here with our infrastructure over here. So now, I want to start talking about specific problems. You know, what are the problems that make up the smart city? Now, we don't need to solve all of them. We can solve just one or two or three, but I just want to go over them. The first problem, and this does when they talk about smart city, the first thing, a lot of people, whether they know it or not, they think about how do you make traffic more manageable. Right now, it's going to, in the big cities, it's very difficult. That's why a lot of research, a lot of work in the universities, in the research labs, is how to make the cars more faster. One of the key areas is, right now, is they want to make inter-vehicle, meaning all the cars, they can talk to each other. So basically, each car is part of the internet. So when you drive, your car is talking to the next car. So this way, right now in the US, you can buy cars where they call them a collision avoidance technology. انت تمشي هكا كي تشوف واحد قربت لواحد قدامك تفريني اوتوماتيكمون سي با لا بين هادو سا كومون سا moi par exemple avoir des voitures اللي تمشي هكا كي تفوت هذوك لي لين الفوير هذوك يبدا يقول بي 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 هذا ce sont des technologies, c'est le début des technologies qui vont être implémentées dans les voitures parce que là le but d'ici 2060 le chauffeur لازم الشوفeur غير يركب في الطوموبيل والطوموبيل لوحدها تمشي عليه. And why? To solve the traffic problem. Because if you look at the economy, right now in the US, they lose, I have a number here, I don't know whether this number is correct or not, but at least $27 billion is lost because of the traffic. Because if you go from point A to point B, and then you spend an hour or 2 hours stuck in traffic doing nothing, that's a loss to you because you're getting paid for nothing. That's the loss of the guy who's waiting for your توصل له اللحم ولا الحليب ولا ما les clients ما يشتريوش عنده باسكو ما كانش yes it's true. So if you look at the big impact, it's a lot of waste. That's why a lot of research in trying to make this thing enough. For you, the students here, these are if you want to think about when you're startup or doing some area, and Jill is going to be talking about it later, is you start thinking about what type of services can you develop, what type of technologies can you develop to make this traffic, this problem easy, because this is a real world problem, and it's looking for solutions. The next one is, again, the traffic
is also, parce que what's the role of traffic? Quel est le but de trafic? Le but de trafic, c'est les gens du point A au point B, ou là, il y a le matériel, la marchandise du point A au point B. Another problem, there is another technology, how do you make the logistics more efficient and everything to transfer point A to point B. ومن بعد le problème, c'est que ماشي هي les voitures. دركا Amazon, يكون عارفوا Amazon, دركا Amazon, ils sont en train de réfléchir كيفاش يديروا الدليفري تاعهم à travers le drone. من ذلك d'ici 20 ans ou 15 ans, تشري حاجة من أمازون، سي با لا بين تبيعها بالكوري والله يجيب كامل يديرها لك. إبا يورا يكون عندهم هنايا ان درون سونترال هنا، هذه صافي بارتي تاع البروفي اللي أمازون دارتها. البروفي أمازون دارتها كتحتاج ان سيستم وين يكون هنا درون كبير، الدرون هذا يكون كبير عند لي مارشانديز ويكونوا الدرون صغار تما يديروا لي مارشانديز هذاك ويديها قدام الدار تاعك هذيك ويحطها في الدار تاعك. So what does it mean? Well, it means we have another set of problems. Another set of problems because دركا عندنا لي لوا تاع لي فواتور وكلش بصح يكون فيها الدرون يكون d'autres lois that maintenant il n'existe pas كلش. So the delivery or the traffic, if I can call it, which takes les gens d'un point A à un point B ou la marche de point B to point B, c'est un grand problème. It is one of the big problems that if you're thinking about smart city, you have to think about how do you solve it because it has a bigger impact on this problem. So the next thing is, next thing that people are talking about is, right now in the UN, the energy in Algeria we use mostly oil and gas because it's free, it's cheap, but this is 20 years. We will have choice, so we have to find a way. So another element of the smart city is how do you integrate the different type of energy, the different the gas, solar, wind, all the time. And this is when you start thinking about smart cities, you have to think about, or at least work with les gens, les responsables, is how do you come up with a strategy to integrate all this technology to allow you to have more efficient energy. The next thing is water. هذا البروبلم أنا شفت فيه مليلة وعملنا نشفى عليه هذا كي كنت صغير كان الماء باردو كنا نعومو والماء نسقيو كيما هذا كنا نقراو وفي الصيف الحاج تاعنا يكري واحد الأرض ويكري الماء ويشرب ونديرو البطاطا نديرو في الصيف هذاك وأنا نروح معاه كنا نعومو ديرنييرمون ما نحتاجش نروح ثما ديت لابيريود ديت المراه تاعي العيله مسكينه جات واحد لابيريود الماء ما يجيش بوندون اون سيمين ولا باك لي موالفين بلي دوش شاك جور كل سيتي فريمون لا كاتاستروف انا خممت بورتون العيله لا باكش على بالي فهمني عند واحد الجبل يقولوا جبل كريون جبل كريون هذا عالي لا نيج في الشتاء دايم سو كي فو دير نيج يدير سو دو لو باسكو هذاك لا نيج يفوت رحت انا قلت انا والله I want to know what the problem is. صرحت الالكترونيك نحكي نعم قلت له يرحم باباك واش عاش في الماء قلت له نعد لي الاخرى لي ووتر جينيريشن لي ستاسيون بومباج قلت راح نشوف دخلت هكا ستاسيون بومباج 7 ولا 8 لا بريمير شوز كي جي رماركي 4 منهم ما يمشيش علاش ما يمشيش؟ واش مغطينهم بالكارطونات باش ما يمشيوش بدا يقول لي خاصها تطلع ياسا وغفر لي زيستوار تاعنا هذه هذا البروبليم نميرو 2 قاعد نحكيو
قال لي حكايه قال لي جي ابري كيك شوز قال لي في عين ليله قال لك في هذه سي ميو قال لك في عين ليله قال لي لا فويت تاع لو تو دو فويت سي 50%. Et ça veut dire, ici, il prend 1 litre, 5 litres, il retrouve l'apport, 205 litres. علاش؟ باسكو يا با دو مينتونونس يا با علاش عطيتك المايكا هذا؟ باسكو فور ان سمارت سيتي، ان سيتي تو بي سمارت you have to secure it enough water supply, because without water supply you don't have a smart city. And water supply is you need to integrate as part of your strategy is how do you take care of it. So for this engineer in Tuma, there is going to be a very big need for la technology that تشوف اللي actually are there any pipes. And this technology exists, it's very simple, it's not very complicated. So the point I'm trying to bring is I put here as an example that when you start thinking about what do you need to develop, these are the technologies that we need to start thinking about. And this, they really solve a problem, a real problem. The next thing is, another element at smart city is, if I was to نحكيو على السيناريو هذاك اللي عطيتهولهم pour réaliser ce scénario لازم يكونوا لي كابتور بارتو باسكو لي فواتور كيمشيو وحدهم. لازم يكون دي كابتور كوم سا يعرف كيفاش تخرج من الطريق كيفاش دير tous les capteurs هذوك ils sont intégrés dans le réseau national. Et il y a un problème de sécurité, parce que quelqu'un, il y a beaucoup de, faut pas rentrer dans les détails, mais ça, il peut, par exemple, une cyber security, il peut pénétrer le réseau, le réseau d'hélicoptères, qui développe le virus, le network, donc actuellement, par exemple, dans les futures guerres, ماشي يبعث لك لي بوم بصح يبعث لك دي فيروس باش يروحوا يديروا السابوتاج تاع الجريد الكتريكال جريد ولا الووتر سبلاي. So when you start thinking about what your smart city in that sense, you have to keep security in mind. Parce que كما قلت dans le futur, les guerres du futur ne feront pas les bombes. Parce que la majorité c'est au-dessus du sabotage. So the next thing is the smart city. Smart city, the health. The health is an element is you have to think about what are the health. So for you guys, for you students, young students, researchers, if you are thinking about coming up with new applications is how do you deliver health services more efficiently to everybody and everything. Again, in the future, dans le futur, c'est pas la peine تروح انت للميدسان تاعك. تريح في الدار، كاينه كاميرا في الدار، كاينه برك من كيما براسلي تاعك تهز لي دوري تاعك، وانتم اللي توجور ان كونتاكت مع الدكتور تاعك، الدكتور تاعك على بالو، tu parles de le contrôle وكلش هذو ce sont des technologies qui vont être développées. ما فيهاش qui vont être développées. La question c'est que كيفاش حنايا en tenant compte de notre situation technologique, comment on doit les adapter. Et surtout, pour les futurs entrepreneurs canadiens, c'est comment développer des applications, développer des services qu'on pourra utiliser ici en Algérie et exporter aux États-Unis, ou en Europe, c'est ça, la politique. So again, this is an example that, since must be saying that connected cars, they're all connected and they can make things a lot easier. Now, well, we just mentioned, very briefly, top level, the problem and everything. The question is, why here? Why the university? So, if you really think about it, the university is really a microcosm of smart city. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a هنا,
L'université de Constantine, par exemple, a 100 000 étudiants. 100 000 étudiants, c'est bien élevé. 100 000 étudiants, ils doivent se déplacer de point A, point B. لازم الكل يربط. لازم تسمى يعني كي تشوف فيها l'université est a small version of smart city. Je ne sais pas comment ça se passe en Europe, aux États-Unis, il y a beaucoup de recherches qui se font relativement l'université, par exemple à Boston. À Boston, je sais que la compagnie Telebus, ils jouent à la MIT, voilà, développer des technologies, là, les bus, comment ils les utilisent pour faire de l'analyse. Voilà, c'est. وحاجة مليحة في l'université, c'est que premièrement, كل des jeunes, enfin, كل des jeunes, وكل عندهم البورتable, ça veut dire qu'ils sont connectés. Alors tu as vraiment le smart city à l'université. Autrement, il faut penser à développer des applications, à développer et tester directement, comme ça que tester directement, ça va utiliser l'université comme un laboratoire pour utiliser et développer des applications qui